Hello students, welcome back to the another session of Accountancy. In the last class we are discussing about the financial statements of not-for-profit organization. The first financial statement is receipts and payment account, and the second one is income and expenditure account. The theoretical aspects we are discussing the last class. So today we are discussing how to prepare income and expenditure account. So the income and expenditure account is one of the important financial statement of not-for-profit organization. In the last class we are discussing about what is income and expenditure account, what are the features of income and expenditure account, and what are the items included in income and expenditure account, that is specimen or format of income and expenditure account. So this is the simple format of income and expenditure account. Here the debit side shows the expenditure like printing and stationery, lighting, rates and taxes, telephone charges, postage, courier, sundry expenses, and etc. And the income side shows subscriptions, general donations, entrance fees, profit on sale of sports materials, like that. And the difference between or balancing figure is known as surplus or deficit. So this is the format of income and expenditure account. Now we are discussing about what are the steps for, or what's the steps for preparing income and expenditure account. So here some of the important items are included in income and expenditure account. First one is subscription. What is subscription? The subscription is one of the important item included in the income and expenditure account, and it is shown on the income side. So what is subscription, or what do you mean by subscription? The subscription means it's a source of revenue income of not-for-profit organization. It is periodically paid by the members of the club. So it is the revenue income of the not-for-profit organization, and also it is periodically paid by the members of the club. Now people who became the members of the club are required to pay regularly after regular intervals an X amount to the club, that is known as subscription. Then second one is donation. What do you mean by donation? What is donation, or what is the meaning of donation? Donations are received from persons or this firm or companies in the form of money or in kind. Not-for-profit organization shall receive the donation from people specified, that is persons or firms or company, in form of money. So that is known as donation. Then what do you mean by legacies? Legacies is any amount or any other item received from deceased person under the terms of the will. Now the person has died and he has to make a will that cash or check or any amount that or anything that are to be given to not-for-profit organization. So then what do you mean by entrance fee, or the next item is entrance fee. What is entrance fee? Entrance fee is one of the revenue or income of not-for-profit organization. It is also known as admission fee of not-for-profit organization. It is the initial amount paid by the member who is actually intended to the member of association. Attain the membership of association, we need to pay the fees, and that is known as entrance fee or admission fee. So the life membership fee, entrance fee, sale of all assets, sale of periodicals, sale of sports materials, government grant, stationery, endowment fund, special fund. So these are some of the special items, or some of the common or important items included in the preparation of receipts and preparation of income and expenditure account. So the
Accounting treatments of these items we were discussed in the next class onwards. How to calculate subscription and how to calculate donation and how to treat subscription in income and expenditure account and how to treat entrance fees in income and expenditure account, and the accounting treatments of these items have to be discussed in the next class onwards. So now you have to remember these are some of the important items or terms included in the preparation of income and expenditure account. So now we are moving on the next part, that is what is the steps for preparing income and expenditure account. Here the first one is follow the receipts and payment account thoroughly. So the first one is the income and expenditure account is prepared or based on the receipts and payment account. The preparation of income and expenditure account is based on receipts and payment account. So first you have to be thorough the receipts and payment account. What are the receipts and what are the payments included in receipts and payment account. So first you have to be thoroughly or prepared the preparation of receipts and payment account thoroughly. The next step, exclude the opening and closing balances shown in the receipts and payment account. At the time of preparing income and expenditure account is based on the items included in receipts and payment account, and that times exclude the opening balance of cash in hand and cash at bank in the time of preparing income and expenditure account. Then third one, exclude the capital receipts and capital payments as they are to be shown in the balance sheet. In the case of preparing receipts and payment account, we have to be include the capital receipts, capital payment, revenue receipts and revenue payments. But in the case of preparing income and expenditure account, we exclude the capital receipts and capital payments as they are to be shown in the balance sheet only. At the time of preparing receipts and payment account have to be taken capital receipts, revenue receipts, capital payment and revenue payments. But in the case of preparing income and expenditure account have to be record only capital receipts, we have to be record only the revenue receipts and revenue payments. It exclude the capital receipts and capital payments and they are not to be shown in the balance sheet. Then fourth one, identify the revenue incomes relating to the current year from the debit side of receipts and payment account and record in the income side. First procedure had to be identify the revenue incomes relating to the current year and it shall be shown on the income side of income and expenditure account. First you have to be monitoring the receipts and payment account or observing the receipts and payment account. Then you have to be identify the revenue incomes relating to the current year. Then that revenue incomes shall be recorded in the income side of income and expenditure account. Any accrued incomes must be added and income received in advance must be deducted. Any accrued incomes must be added and income received in advance must be deducted. Some adjustments are given at the time of preparing income and expenditure account. At that adjustment, accrued incomes can be added and income received in advance must be deducted. So adjustment can be also done in income and expenditure account. Then fifth one, identify revenue expenses to the expenses relating to the current year from the credit side of receipts and payment account and record in the expenditure side. The next step had to be identifying the revenue expenses in the receipts and payment account, and the revenue expenses can be recorded in the expenditure side of income and expenditure account. Any outstanding expenses must be added and prepaid expenses must be deducted. Here also
the payment side also, or the expenditure side also, you have to be considering the adjustment like outstanding expenses and prepaid expenses. The next step, consider the following items not appearing in the receipts and payment account that need to be taken in this account for determining the surplus or deficit for the current year. Here, the depreciation of fixed asset, provision for doubtful debts, and profit or loss on sale of fixed assets are not shown in the receipts and payment account, but these are shown in the adjustment. So these adjustments are to be considered while preparing income and expenditure account to determining the surplus or deficit of the organization. So these are the 6 important steps you remember while preparing income and expenditure account. So the next we are moving on the practical aspects of income and expenditure account. Here this example only shows the basic preparation of or basics of how to prepare income and expenditure account without adjustments. So in this first illustration there is no adjustment. The basic preparation or basics of how to prepare income and expenditure account. So now we are moving on the practical aspects of the preparation of income and expenditure account. So this is the first illustration, the preparation of income and expenditure account. Here the question is given from the receipts and payment account given below. Prepare income and expenditure account of Clean Club for the year ended 31st March 2017. Here the receipts are given in debit side and payments are given in credit side. And the receipt side, opening balance of cash in hand is there, and subscription, entrance fee, donation, rent of hall, sale of investment, and their corresponding amounts are given. And the opposite side, that is payment side, the salary, rent, electricity, taxes, printing and stationery, sundry expenses, and government bond purchased, fixed deposit with the bank, and closing balance of cash in hand and cash at bank is given. And the receipts and payment account is tally or total with the 33,200. So then procedure is that first you have to write the top line of the income and expenditure account for the year ended 31st March 2017, and the debit side shows expenditure and the credit side shows incomes. First you have to identify the revenue incomes and revenue payments. The first or the important features of income and expenditure account is only revenue incomes and revenue payments are recorded in income and expenditure account. The capital income and capital expenditures are not taken in the preparation of income and expenditure account. Only revenue incomes and revenue payments are recorded in income and expenditure account. First you have to identify the revenue incomes in the receipt side and the revenue payments in the payment side. So here the balance brought on in the receipt side items are given, and payment side also the items are given. Now we have to identify the revenue payments and revenue incomes. So the first item is balance brought on cash in hand. In the time of preparing income and expenditure account, opening balance of cash in hand and closing balance of cash in hand and cash at bank are not considered. So the opening balance and closing balance of cash in hand are not taken into account. The next step, identify the revenue payments. Here the payments are shown in the case of receipts and payment account, the payments are shown in the credit side, but at the time of preparing income and expenditure account, the expenditures are shown on the debit side. So the first payment is salary. Salary is a revenue payment, so it can be recorded in the expenditure side. So the first item is salary. What is the amount of salary? The salary is 1,500.
and the next item is rent paid. The rent is also revenue payment or revenue expenditure. So the next item is rent, and the amount of rent is 800. And the next item is electricity paid or payment of electricity. So that it's also a revenue expenditure. So the item is electricity. What is the amount of electricity? 3,500. And the next item is tax paid. Tax is also revenue expenditure, and the amount of tax is 1,700. And next one is sundry expenses. What is the amount of next item, printing and stationery. So printing and stationery is also revenue expenditure. What is the amount of printing and stationery? It is 380. And next one is sundry expenses. Sundry expense is also revenue expenditure. So it can be marked in the income and expenditure account. What is the amount of sundry expense? Sundry expense is 920. So the next item is book purchased. Books is an asset. So the asset purchased is not considered as revenue expenditure. It is considered as capital expenditure. The reason is that books is the assets of the club or that particular institution. So the purchasing of books is not considered as revenue expenditure. It is considered as capital expenditure. So it is books purchase is not taken in the preparing of income and expenditure account. The next one is government bond purchase. Government bond is also another asset of that particular institution, and also it's a capital expenditure. So it cannot be considered in the time of preparing income and expenditure account. And fixed deposit with bank. Fixed deposit with bank is also capital expenditure. It cannot, and also it's an asset of that particular institution. It cannot or does not show in income and expenditure account. So these are the expenditures included in the income and expenditure account. So the next we are moving on the receipt side. What are the revenue receipts or revenue incomes included in the income and expenditure account? The first one is subscription. Subscription is the revenue income. So the first item is subscription. What is the amount of subscription? It is 22,500. The next item is entrance fee. Entrance fee is also revenue income. What is the amount of entrance fee? That is 1,250. The next one is donation. Donation is also a revenue income. So the amount is 2,500. The next item is rent of hall, that is rent received from hall. So rent of hall. What is the amount of rent of hall? So it is 750. The amount of rent of hall is 750. The next item is sale of investment. Sale of investment is assets of the company or assets of the institution. So it does not show in income and expenditure account. It is the capital revenue or capital income or capital revenue of the institution. So while preparing income and expenditure account, we have to show only the revenue incomes and revenue payments only. So the sale of investment is a capital receipts or capital income. So it does not show in income and expenditure account. So almost all incomes and expenditures we have to be recorded. The next procedure is that we have to be total the debit side and credit side. What is the total of debit side and credit side? Here the total of the debit side is 1,500, 800, 3,500, 1,700, 380 and 920. But in the
credit side the total is 22,500, 1,250, 2,500 and 750. So the total of the credit side is high. So what is the total of the credit side? It is 27,000. So the total of the credit side is 27,000, and we have to be tallying the income and expenditure account as 27,000. So that here the income side is higher as compared to expenditure side. So we have to be identify or find out the surplus or deficit. Here the income side is high as compared to expenditure account. So this balancing figure is came here. It is known as surplus. So the balancing figure is came here, that is debit side, that is known as surplus. Then how to find out surplus? That is 27,000 minus 920 minus 380 minus 1,700 minus 3,500 minus 800 and minus 1,500. The balancing figure is known as 18,200. That is, the total of the credit side is 27,000. That can be tallying with the debit side and credit side as 27,000. Then here the income side is high as compared to expenditure side. So we have to be balancing figure is came in this debit side. So it's known as surplus. So we have to be find out the surplus is the total of the income and expenditure account is 27,000 minus the expenditure of this side, that is 27,000 minus 920 minus 380 minus 1,700 minus 3,500 minus 800 and minus 1,500. The surplus or balancing figure is known as surplus. The balancing figure is known as surplus. So the balancing figure or surplus is 18,200. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ റിസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ റിസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു റിസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് തരിക. അതിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്തേ എടുക്കുള്ളൂ, റവന്യൂ റിസീപ്റ്റ്സും റവന്യൂ പേയ്മെന്റ്സും മാത്രമേ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കുള്ളൂ. എന്തെടുക്കില്ല, ക്യാപിറ്റൽ റിസീപ്റ്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെന്റ്സും ഇവിടെ എടുക്കില്ല, ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്ലീൻ ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലബിന്റെ റിസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ റിസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ അവിടെ ബാലൻസ്, ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും എൻട്രൻസ് ഫീയും അങ്ങനെ കുറെ എല്ലാ ഐറ്റംസും തന്നിട്ടുണ്ട്. പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ സാലറി, റെന്റ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് അങ്ങനെ എല്ലാ എമൗണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് എന്തുണ്ടാക്കാനാ പറയുന്നത്, ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനാ പറയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അക്കൗണ്ടിന്റെ ടോപ്പ് ലൈനിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുക, ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും നോട്ട് ചെയ്യുക. 4 കോളം വരയ്ക്കുക. ഫസ്റ്റ് കോളം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, സെക്കൻഡ് കോളം എമൗണ്ട്, തേർഡ് കോളം ഇൻകം ആൻഡ് ഫോർത്ത് കോളം എമൗണ്ട്. ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എപ്പോഴും എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എപ്പോഴും എന്തുമാണ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇൻകംസും ആയിരിക്കണം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ലോസസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ്. അതാണ് എന്ത് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ലോസസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന റിസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ റിസീപ്റ്റ്സിലുള്ള റവന്യൂ റിസീപ്റ്റ്സും പേയ്മെന്റ് സൈഡിലുള്ള റവന്യൂ പേയ്മെന്റ്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. റവന്യൂ പേയ്മെന്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻകം നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, റവന്യൂ പേയ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് റവന്യൂ ഇൻകംസ് എന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡാണ്. അപ്പോൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയുള്ള ഐറ്റംസാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, പേയ്മെന്റ് സൈഡിലുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്.
അപ്പോൾ സാലറി പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റെന്റ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ടാക്സ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി, അങ്ങനെ കുറേ പേയ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം സാലറി. അപ്പോൾ സാലറി നമ്മൾ എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു? എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് ഐറ്റം എന്താണ്? റെന്റ് പേയ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ റെന്റിന്റെ പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു? എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്? എല്ലാ മാസവും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അതെന്താണ്? റവന്യൂ പേയ്മെന്റ് ആണ്. സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതെന്താണ്? റവന്യൂ പേയ്മെന്റ് ആണ്. റെന്റും നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും എല്ലാ വർഷത്തിലും കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതെന്താണ്? റവന്യൂ പേയ്മെന്റ് ആണ്. ടാക്സും നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണ്? റവന്യൂ പേയ്മെന്റ് ആണ്. പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി റവന്യൂ പേയ്മെന്റ് ആണ്. പിന്നെ സൺട്രി എക്സ്പെൻസസ് ഓൾസോ റവന്യൂ പേയ്മെന്റ്. സൺട്രി എക്സ്പെൻസസ് ഓർ അതർ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ്. ദെൻ ബുക്സ് പർച്ചേസ്ഡ്. ബുക്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ, അതായത് ലോങ് ടേം പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ബുക്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. അതും വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? അസറ്റൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതായത് എന്നും നമ്മൾ അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യില്ല. അതായത് വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? അസറ്റൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ്. ബുക്സ് പർച്ചേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ്. അതായത് ഒരു അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതെന്തായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ അത് എവിടെ എടുക്കില്ല? ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കില്ല. ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എന്താണ്? റിക്കറിംഗ് നേച്ചർ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് പെട്ടെന്ന് നടത്തുന്ന പേയ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ട്. ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു അസറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കില്ല? ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ കാണിക്കില്ല. പിന്നെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് ബാങ്ക്. ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വരും വർഷങ്ങൾക്ക്, എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ FD ഇട്ട് വെക്കുന്നു. അതായത് ഫ്യൂച്ചർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതും എന്താണ്? നമ്മുടെ ഒരു അസറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അസറ്റിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്ന ക്യാഷ് എന്തല്ല? ക്യാപിറ്റൽ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ല. അതെന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ്. അതും എവിടെ കാണിക്കില്ല? എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ കാണിക്കില്ല. പിന്നെ എന്ത് കാണിക്കില്ല? ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും എവിടെ എടുക്കില്ല? ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എടുക്കില്ല. അപ്പൊ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ നമ്മളെല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് എവിടേക്കാണ്? റിസീപ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ റിസീപ്റ്റ് സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് എന്ത്? ഇൻകംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാലൻസ്, അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ എവിടെ എടുക്കില്ല? ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കില്ല. പിന്നെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ, അതായത് നമ്മുടെ ക്ലബിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാസം മാസം വാങ്ങിക്കുന്ന വരിസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ലംസം എമൗണ്ടിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്ലബിൽ മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം? സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ്? എല്ലാ വർഷവും കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണ്? റവന്യൂ ഇൻകം ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ റിസീപ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കും? ഇൻകം സൈഡിൽ കാണിക്കും. പിന്നെ എൻട്രൻസ് ഫീ. എൻട്രൻസ് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മെമ്പേഴ്സ് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീസ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്ലബിൽ എൻട്രി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അഡ്മിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീ എന്താണ്? റവന്യൂ റിസീപ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതെവിടെ കാണിക്കും? ഇൻകം സൈഡിൽ കാണിക്കും. പിന്നെ ഡൊണേഷൻ. ഡൊണേഷൻ എവിടെ കാണിക്കും? റവന്യൂ റിസീപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെ കാണിക്കും? ഇൻകം സൈഡിൽ കാണിക്കും. പിന്നെ റെന്റ് ഓഫ് ഹാൾ. ഒരു ഹാളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹാളിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന റെന്റ്, അതിന്റെ വാടക എവിടെ കാണിക്കും? ഇൻകം സൈഡിൽ കാണിക്കും. പിന്നെ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അസറ്റ് ആണ്. അത് എവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കില്ല? ഇൻകം സൈഡിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. കാരണം സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നൊക്കെയാണ് റിസീപ്റ്റ് സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കും? ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ കാണിക്കും. സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിറ്റിട്ടുള്ള സെയിലിന്റെ ഫുൾ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കില്ല. ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ സെയിൽ നടന്നിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യും? ഇൻകം ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്? റിസീപ്റ്റ്സ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. റവന്യൂ റിസീപ്റ്റ്സും റവന്യൂ പേയ്മെന്റ്സും മാത്രമേ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ, ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, അതായത് റിസീപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു? ഇൻകം സൈഡിലും. പേയ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു? എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിലും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു, ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്തപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, അതായത് 27,000 ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ എന്താണ്? ക്യാഷ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ the credit side is more than as compared to expenditure side. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിന് ടോട്ടലി 27,000 ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? 27,000 ടോട്ടൽ വെച്ചിട്ട് ടാലി ചെയ്തു.
അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്ത് ഈ ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആണോ സർപ്ലസ് ആണോ ഉണ്ടായത്, അതായത് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടായതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും, ഡെഫിസിറ്റ് ആണോ സർപ്ലസ് ആണോ ഉണ്ടായതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും. അപ്പോൾ ഈ 27,000 ആണ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ടോട്ടൽ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ആ എവിടെയാണോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതലുള്ളത്, അപ്പോൾ ആ ടോട്ടൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, രണ്ട് സൈഡിലും എഴുതുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറക്കുന്നു. അതായത് 27,000 നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കുറക്കുന്നു, 920യും 380യും 1,700ഉം 1,500ഉം അതേപോലെ തന്നെ 800ഉം 1,500ഉം കുറക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഒരു ബാലൻസിങ് ഫിഗർ കിട്ടും, ഒരു ഫിഗർ കിട്ടും. അതാണ് എന്ത് 18,200. അപ്പോൾ ഇൻകം സൈഡ് കൂടുതലും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡ് കുറവുമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡ് കൂടുതലും ഇൻകം സൈഡ് കുറവുമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ഇവിടെ ആയിരിക്കും ബാലൻസ്, അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ബാലൻസ് വരുന്നത്, അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, ഡെഫിസിറ്റ് എന്നും പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, ഇൻകം സൈഡ് കൂടുതലും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡ് കുറവുമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സർപ്ലസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, 18,200 ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. So this is the basic example or how to prepare income and expenditure account. So the next class onwards we are moving on the how to prepare income and expenditure account using or with adjustments. In that time we have to be adjusted subscription, entrance fee, donation and rent and some other adjustments are there, outstanding rent and prepaid expenses are there. So then how to how to treat the subscription, entrance fee and rent and outstanding expenses and prepaid expenses in income and expenditure account, that can be have to be discussed in the next class onwards. How to calculate subscription and how to calculate entrance fee and what is the accounting treatment of subscription and entrance fee and donation and prepaid expenses. That areas we have to be discussed on the next class onwards. So here the illustration number 1 is the basic example of how to prepare income and expenditure account, and next class onwards we are moving on the preparation of income and expenditure account with adjustments. Some adjustments are like subscription, entrance fee and prepaid expenses, outstanding incomes, accrued incomes, and that areas we are discussed in the next class onwards. So this is all about today's sections. Thank you for watching this video.